want to tell you about a moment not long ago when God changed me. 저는 얼마 전에 하나님께서 저를 변화시키신 그 순간에 대해서 말씀드리고 싶습니다. And I hesitate to use that language because I'm afraid that it sounds overly pious or preachery. 하나님이 저를 변화시키셨다라는 이 말을 사용하는 것이 조금 망설여집니다. 제가 너무 경건하거나 또 설교하는 것처럼 들릴까 봐 우려가 되거든요. But God didn't change me because of my piety or because of my preaching. 하지만 하나님은 저의 경건함이나 설교 때문에 저를 변화시키지 않으셨습니다. God changed me because that's what God does. 하나님을 변화시키는 것이 하나님의 일이기 때문에 하나님이 저를 바꾸셨습니다. God is constantly working with us, on us, in us, and for us, whether we're aware of it or not. 우리가 알고 있든지 모르고 있든지 하나님은 우리와 함께 우리 위에서 우리 안에서 그리고 우리를 위해 끊임없이 일하고 계십니다. And the moment that I'm going to share with you is one in which I believe I was uniquely open to how God is changing me. 제가 여러분과 오늘 나누고자 하는 이야기는 하나님께서 저를 변화시키신 특별한 독특한 이야기입니다. The event took place while I was on a spiritual retreat in the Sonoran Desert, a vast, dry, hot wilderness in the western United States. 네, 그 사건은 제가 미국 서부의 그 광대하고 건조하며 더운 광야 소노라 사막에서 수련회를 하는 동안 일어났습니다. This experience was modeled after what Jesus did when he went into the desert for 40 days before he began his public ministry. 이것은 예수님이 사역을 시작하시기 전 40일 동안 광야에서 하셨던 일을 모델로 한 것입니다. In the context of our retreat, our leader wanted our souls to be stirred by magnificent ambition as we went into the desert. 수련회 인도자는 우리가 광야로 들어서면서 우리의 영혼이 장대한 폭우로 감동받게 되기를 원했습니다. As he sent us off with nothing but water and a Bible in our backpacks, he opened his arms magnanimously and said, "My brothers, it's a good day to do great things." 배낭에 물과 성경만 넣고 우리를 보내면서 그는 팔을 활짝 펴고 이렇게 말했습니다. 형제님들, 위대한 일을 하기에 좋은 날입니다. And off we went into the silence and the solitude of the desert wilderness. 그리고 우리는 고독한 사막에 있는 광야로 들어갔습니다. I went into the desert that day hungry for an encounter with God, filled with desire and with expectation. 저는 그날 하나님과의 만남을 갈망했고 소망과 기대감으로 가득 차 있었습니다. I prayed for the strength not to rely on my usual skepticism. 평소에 회의적인 제가 의심에 빠지지 않도록 힘을 달라고 기도했습니다. I prayed that my customary defenses that kept God at a very safe distance would be overcome. 제가 항상 하나님을 안전한 거리에 두는 습관이 극복될 수 있기를 기도했습니다. And so filled with spiritual ambition, I felt more alive than ever. 영적인 봄으로 가득 차 있었기 때문에 저는 그 어느 때보다 살아 있었습니다. There were moments on that long solitary hike into the wilderness where I could literally feel my heart pounding in anticipation and fear. 광야로 길고 고독한 길을 걸어가면서 기대와 두려움으로 제 가슴이 두근거리는 것을 생생하게 느낄 수 있었습니다. When I found my place in the desert and set up camp, I sat in a prolonged, prayerful silence with my hands open to the heavens. 광야에서 저의 자리를 찾아 캠프를 세웠을 때 저는 손을 하늘을 향해 들고 오랫동안 침묵으로 기도했습니다. And as I prayed, I began to sing. 기도하면서 찬양을 시작했습니다. And as I sang, it occurred to me, I realized that nearly all of my prayers to God
were about God fixing something, changing something, perhaps even forgiving something, or taking away some pain, or sparing those I love from harm. 그리고 찬양을 부르면서 제가 하나님께 드리는 거의 모든 기도가 무언가를 고쳐달라거나 변화시켜달라거나 용서해달라거나 고통을 없애달라거나 사랑하는 사람들을 지켜달라는 것임을 깨달았습니다. Now this wasn't a new realization, but I wasn't prepared for it in that moment. 이것이 새로운 깨달음은 아니었지만 그 순간에는 그것을 받아들일 준비가 되어 있지 않았어요. I was longing for God, and yet my prayers revealed to me that my prayers were always about me. 저는 하나님을 갈망했지만 저의 기도를 통해 드러난 것은 제 기도가 항상 저와 관련된 것이었다는 사실입니다. And I had the humiliating realization that what stood between me and a genuine encounter with God was my preoccupation with me, with my fears, with my desires, with me. 그리고 저와 하나님의 진정한 만남을 가로막고 있던 것이 제 자신에 대한 집착과 제 두려움에 대한 집착, 제가 바라는 것에 대한 집착이었음을 굴욕적으로 깨닫게 되었습니다. I walked around the desert some more, and I decided at that moment to open an envelope that my spiritual director had given to me before I left. 사방을 좀 더 돌아다니다가 떠나기 전에 수련회 인도자가 준 봉투를 열어보기로 마음먹었습니다. Inside was a single piece of paper, and it read simply, Isaiah 49, 1 through 6. 봉투 안에는 이사야 49장 1절에서 6절이 적혀있는 종이 한 장이 있었습니다. 섬들아 내게 들으라, 먼 곳 백성들아 귀를 기울이라. 여호와께서 태에서부터 나를 부르셨고 내 어머니의 복종에서부터 내 이름을 기억하셨으며 내 입을 날카로운 칼같이 만드시고 나를 그의 손그늘에 숨기시며 나를 가리고 닦은 화살로 만드사 그의 화살통에 감추시고 내게 이르시되 너는 나의 종이요 내 영광을 내 속에 나타낼 이스라엘이라 하셨느니라. 그러나 나는 말하기를 내가 헛되이 수고하였으며 무익하게 공연히 내 힘을 다하였도다 하였도다. 참으로 나에 대한 판단이 여호와께 있고 나의 보응이 나의 하나님께 있느니라. 이제 여호와께서 말씀하시나니 그는 태에서부터 나를 그의 종으로 지으신 이시요 야곱을 그에게로 돌아오게 하시는 이시니 이스라엘이 그에게로 모이는도다. 그러므로 내가 여호와 보시기에 영화롭게 되었으며 나의 하나님은 나의 힘이 되셨도다. 그가 이르시되 내가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 이스라엘 중에 보존된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라. 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라. 아멘. And so in a different desert, more than half a world away, in a time long, long ago, God determined that it was a good day for Israel to do great things. 오래전 지구 반대편에 있는 다른 사막에서 하나님께서는 이스라엘이 위대한 일을 하기에 좋은 날을 정하셨습니다. And so what I want to say to you this morning emerges from one line of this servant song from the book of the prophet Isaiah. 오늘 아침 제가 여러분에게 말씀드리고 싶은 내용은 이사야서에 있는 종의 노래, 오늘 함께 읽은 종의 노래의 한 구절에서 나옵니다. It becomes especially obvious as the song develops that God is particularly interested in vocation, the vocation of both the prophet and the vocation of Israel as a people. 이 종의 노래가 전개됨에 따라 분명해지는 것은 하나님의 선지자와 하나님의 백성 이스라엘 모두를 위한 소명에 특히 관심이 있으시다는 것입니다. And what becomes very clear, very clear, is that their vocation and purpose are the same, to be a light to the nations. 그리고 아주 분명한 점은 그들의 소명과 목적이 동일하다는 것입니다. 곧 이방의 빛이 되려는 것이죠. Many years later, Jesus will make reference to this very servant song when in the Sermon on the Mount he tells his hearers, "You are the light of the world. Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven."
오랜 시간이 지난 후 예수님은 산상수훈에서 바로 이 종의 노래를 언급하시면서 사람들에게 이렇게 말씀하십니다. 너희는 세상의 빛이라. 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. But it is the beginning. It is the beginning of the very last line of the reading that got my attention. 하지만 제 주의를 끌었던 것은 방금 읽었던 그 이사야서 본문의 마지막 부분입니다. It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the survivors of Israel. 내가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 이스라엘 중에 보존된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라. It is too light a thing. 매우 쉬운 일이라. Isn't it astonishing, breathtaking even, that for God such a tremendous purpose as restoring the tribes of Jacob and the survivors of Israel is too light a thing? 야곱의 지파들과 이스라엘의 생존자들을 회복시키는 일이 하나님께는 매우 쉬운 일이라는 말씀이 정말 숨이 막히도록 놀랍지 않습니까? It's too light a thing to focus only on yourself, says God. 그 정도의 일은 충분하지 않다고 너 자신에게만 초점을 맞추는 일은 너무 쉬운 일이라고 하나님이 말씀하십니다. It's too light a thing to think only about what is right and best for you. 여러분에게 맞고 가장 좋은 것에 대해서만 생각하는 것은 너무 쉬운 일입니다. It is too light a thing to concentrate only on your own healing, your own restoration, your own security, your own well-being. 자신의 치유, 자신의 회복, 자신의 안전, 자신의 복지에만 집중하는 것은 너무 쉬운 일입니다. That's not vocation enough. 그것은 소명이 되기에 부족합니다. It's important, but it's too light a thing by itself. 그것은 중요하지만 그 자체로는 너무 가벼운 것이죠. You've been called for something greater than that, says God. 여러분이 그보다 더 큰 것을 위해 부르심을 받았다고 하나님은 말씀하십니다. Your vocation is ultimately not about you. 여러분의 소명은 궁극적으로 여러분에 관한 것이 아닙니다. These were tough words for me to read in the desert, and they must have been tough words to hear and to accept for Israel, given what they were living through at the time. 이 말씀은 제가 사막에서 읽기 힘든 말씀이었고 당시 이스라엘이 겪었던 일들을 고려하면 이스라엘에게도 이 말씀은 듣고 받아들이기 어려운 말씀이었을 것입니다. The seemingly insurmountable work of rebuilding and restoring a people, a nation, a land must have felt overwhelming. 사람과 땅을 재건하고 복원하는 겉으로는 도저히 할 수 없어 보이는 이 일은 그들을 압도했을 것입니다. But God didn't change the promise God had made. God is simply reminding them of what God has said countless times before. 하지만 하나님 약속을 바꾸시지 않으셨어요. 하나님은 이미 수차례 말씀하신 것을 단순히 상기시켜 주십니다. To Abraham, for example, the promise was, I will give you this land and make you a great nation so that you will be a blessing to others. 예를 들어 아브라함에게 주어진 약속은 이렇습니다. 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루게 하리니 너는 복이 될지라. It is too light a thing, God says, for you to be the point. 여러분이 주인공이 되는 것은 너무 가벼운 일이라고 하나님 말씀하십니다. As a matter of fact, you are not the point, God says. 사실은 여러분이 주인공이 아니라고 하나님 말씀하십니다. And that's often a tough message to hear. 그리고 이런 말씀은 종종 듣기 어려운 메시지이죠. When Jesus' disciples doubted their own sense of vocation and wanted proof of the mysteries Jesus was teaching them, they wanted reassurance. 예수님의 제자들이 자신들의 소명에 대해 의심하고 예수님이 가르쳐 주신 신비에 대한 증거를 원했을 때 그들이 원했던 것은 다시 확인받는 것이었습니다.
Philip said to Jesus, "Show us the Father, and we will be satisfied." 빌립은 예수님께 아버지를 우리에게 보여 주옵소서 그리하면 족하겠나이다 라고 말했습니다. In other words, give us proof. Give us proof that what you are asking of us will pay off in the end. Give us proof that you are who you say you are. 즉 당신이 우리에게 요구하는 일이 결국에는 보상받을 수 있는 일이라는 증거를 우리에게 주십시오. 당신이 스스로 주장하는 바로 그 사람이라는 증거를 보여주십시오 라고 말하는 것이죠. He responded to Philip by saying, "Philip, this is nothing. Those who are my followers will do even greater things than this." 예수님은 빌립아 이것은 아무것도 아니다. 나를 따라오는 자들은 이보다 더 큰 일을 할 것이다 라고 말씀하셨습니다. Jesus was saying to Philip, "Stop worrying about yourself. Don't you know that it's a good day to do great things?" 이것은 마치 예수님이 빌립에게 너 자신에 대해 걱정하지 말아라. 위대한 일을 하기에 좋은 날인 것을 모르느냐 라고 말씀하신 것 같습니다. It was too light a thing for Philip to be seeking personal reassurances in order to get on with the work of God. 빌립이 하나님의 사역에 착수하기 전에 개인적으로 확인받기를 구하는 것은 너무 가벼운 일이었습니다. Just like it was too light a thing for Israel to focus only on rebuilding their own nation and their own land before they got on with the work of God. 이스라엘이 하나님의 사역에 착수하기 전에 자기 나라를 재건하는 데에만 초점을 맞추는 것이 너무 가벼운 일이었던 것처럼요. True vocation is never too light a thing. 진정한 소명은 결코 가벼운 일이 아닙니다. I realized in the desert that day that it is too light a thing for my prayer life to always be focused on me and those I love. 그날 사막에서 저는 저와 제가 사랑하는 사람들에게 항상 초점을 맞추는 것이 너무 가벼운 일이라는 것을 깨달았습니다. It's too light a thing when my prayers are always focused on asking God, "Will you please help me?" Or, "God, take my brokenness, my emptiness, sin, and doubt, all the rest, take it from me." 제 기도가 항상 하나님께 저를 도와주시옵소서 또는 하나님 저의 깨어짐과 공허함과 죄와 의심과 그런 모든 것을 가져가 주십시오. 초점을 두는 것은 너무 가벼운 일입니다. It's too light a thing when I expect God to work as my agent in the world rather than me working as God's agent in the world. 내가 세상에서 하나님의 대리자로 일하기보다는 하나님께서 나의 대리자로 일하기를 기대하는 것은 너무 가벼운 일입니다. I realized in the desert that day that I had it backwards. 저는 사막에서 모든 것이 거꾸로 되어 있었음을 깨달았습니다. And that it wasn't for me to ask God to do great things for me. Rather, my true vocation was to do great things for the purposes of God. 저를 위해 하나님이 위대한 일을 해달라고 구해서는 안 됨을 깨달았습니다. 오히려 제 진정한 소명은 하나님의 목적을 위해 위대한 일을 하는 것이었습니다. How do we find the courage and the wisdom to do great things for God rather than expect that through our prayers God works for us? 기도를 통해 하나님이 우리를 위해 일하실 것을 기대하기보다는 하나님을 위해 위대한 일을 할 용기와 지혜를 어떻게 찾습니까? The answer is by learning to pray anew. 이에 대한 대답은 새롭게 기도하는 법을 배우는 데 있습니다. And learning to pray anew begins by recognizing that God's Spirit is always and already within us, renewing us, transforming us, sanctifying us, as John Wesley taught. 그리고 새롭게 기도하는 법을 배우는 것은 존 웨슬리가 가르친 것처럼 하나님의 영이 항상 그리고 이미 우리 안에 계셔서 우리를 새롭게 하고 변화시키고 거룩하게 하고 계심을 깨닫는 것으로 시작합니다. True prayer begins with this very simple yet difficult realization. 참된 기도는 이 단순하면서도 어려운 깨달음으로 시작됩니다. And once we realize it and become open to its power,
we will begin to align our thinking, our actions, our desires and motives with those of the Spirit who already dwells within us. 그리고 우리가 그것을 깨닫고 그 능력에 열려 있으면 우리는 우리의 생각과 행동과 욕망과 동기를 우리 안에 계시는 성령님께 맞추기 시작할 것입니다. So prayer is not so much about asking God for things, rather it's about listening for the Spirit within us and making sure that we are one with that Spirit. 기도는 하나님께 무엇인가를 구하는 것이라기보다 우리 안에 계시는 성령님의 말씀을 듣고 우리가 성령님과 하나가 되도록 하는 것입니다. The act of breathing seems to be an apt way to think of our engagement with God's Spirit. 이 호흡이라는 행위가 우리가 성령님과 함께하는 것에 대해 생각하는 데 적절한 방법인 것 같습니다. For breathing is a form of prayer. 호흡은 기도의 한 형태입니다. Just as we are always breathing, whether we're aware of it at the moment or not, God's Spirit is with us whether we're thinking of it or not. 우리가 지금 의식하든 안 하든 항상 숨을 쉬는 것처럼 하나님의 영은 지금 우리가 성령님에 대해 생각하고 있든 생각하고 있지 않든 우리와 함께 하십니다. Thus, becoming aware of our breathing can actually help us become aware of God's presence with us and in us. 따라서 우리가 호흡하는 것을 인식하게 되면 우리와 함께 하시고 우리 안에 계시는 하나님의 임재를 알게 될 수 있습니다. This is perhaps why Paul could say that we should pray without ceasing. 아마도 이런 이유로 사도 바울이 우리가 쉬지 말고 기도해야 한다고 말할 수 있었던 것 같습니다. For prayer, like breathing, is necessary for our existence. 호흡과 마찬가지로 기도는 우리 존재의 필수적입니다. I read recently about the phenomenon called entrainment. 최근에 동조화라는 현상에 대해 읽게 되었습니다. Entrainment means drawing one's self alongside another and adopting the other's rhythms. 동조화란 자신을 다른 사람에게 맞추면서 서로의 리듬을 취하는 것을 의미합니다. One particular way that this occurs between humans is that people sleeping within earshot of each other naturally adjust their breathing to that of the person lying beside them. 자, 이 현상이 사람들 사이에서 일어나는 한 가지 특별한 방식이 있는데요. 서로의 소리가 들릴 만한 거리 안에서 자고 있는 사람들이 자연스럽게 자기 옆에 있는 사람의 호흡에 맞추게 되는 것이죠. So imagine stilling yourself and listening for God's breath, God's ruach, God's spirit within your life. 여러분이 고요한 상태에서 하나님의 숨결, 하나님의 루아, 여러분의 삶에 계시는 하나님의 영에 귀를 기울인다고 상상해 보십시오. God's rhythm and your rhythm are one. 하나님의 리듬과 여러분의 리듬이 하나가 되는 것이죠. And from that place, listen for what the Spirit says. 그리고 그곳에서 성령님이 하시는 말씀을 들으시길 바랍니다. God longs to do more than just be with you or be present to you in your loneliness. 하나님은 단지 외로운 당신과 함께하는 것 그 이상의 일을 할 수 있기를 열망하십니다. God longs to do more than give you a sense of something beyond yourself or provide a moral compass for your life or fix things for you. 하나님께서는 여러분에게 여러분 자신을 뛰어넘는 느낌을 주거나 인생의 도덕적 나침반을 제공하거나 당신을 위해 어떤 것을 고치는 일보다 더 많은 것을 하시길 간절히 원하십니다. God longs to do great things with you. 하나님은 여러분과 함께 위대한 일을 하길 갈망하십니다. God longs for you to be God's partner in the healing of the world. 세상을 치유하는 일에 있어서 하나님은 여러분이 하나님의 파트너가 되기를 간절히 바라십니다. Are you ready? 준비되셨습니까? Do you feel it in the depth of your spirit? 여러분의 영 깊은 곳에서 그것을 느끼십니까? Is it a good day for you to do great things? 여러분에게 위대한 일을 하기에 좋은 날입니까?
I say it is. 저는 그렇다고 봅니다. It's a very good day to do great things. 위대한 일을 하기에 아주 좋은 날입니다. Amen.